Government to conduct a social justice audit of socio-economic inequalities in Botswana. Motion resume the debate. Order, honorable members. The question is that this Honorable House requests government to conduct a social justice audit of socio-economic inequalities in Botswana under the auspices of the Interministerial Committee of Sustainability for Inclusive Growth and Social Justice. Honorable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Hikama was on the floor debating and he's left with 8 minutes and 32 seconds. Before I call you, Honorable Hikama, I would like to advise that he will be the last speaker, then I will be calling the minister to answer. Oh, sorry. Honorable Hikwa. Madam Speaker, maabane ne ke setse ke tsweletse ke supile gore go na le dipharologanyo tse dintsi ga gare ga Batswana. Dipharologanyo tse ile gore di supiwa le ke yone the Gini coefficient gore dipalo tse di pharologa gare ga bahume le bahumanege le ba ba kgwetsa dikoloi tse di tona le ba ba tsamaya ka dinao di dintsi hela thata. Mme ne ke wetsa ka gore me le mothuto go a supagala gore dikgaolo tse dingwe le thuto hela seemo sa thuto go go tsone e kotase. Dikgaolo tse di tshwana le tsa rona tsa bo North West tse di tshwana le tsa bo Kweneng West tsa bo re Brigadier Mokgware le tsa bo Kelebe ke dikgaolo tse ile gore di balwa mo khumanego e go godimo ka gore Kweneng West is number 1 ha re ta mo khumanego. Kgalagadi ya bobedi ya boraro ke yone Ngamiland. Bona gore ke dikgaolo tse dintseng ja mme dikgaolo tse ha o lebelela dipatisiso gape di a supa gore le thuto ya mega jalo ha o lebela gore ke maduo a tsone a le kotase mo thutong ke uneven distribution of resources. Patalatso ya meamuso le ditsompelo ko dikgaolo tsone tseo ha re ta mo leveleng ga thuto le yone ga e lekalekane e oketsa yone dipharologanyo tse le go sa dira sente ga dikolo tsonetse dilo tse gongwe ga re kana le yone auditie ya seka ya neela puso pego e heletse gongwe ikata le tsone di-recommendations tsa gore go ka dirwa jang go hukutsa tsone dipharologanyo tsonetse kore ke dumalana le motion wo hela thata. Dipharologanyo tse Madam Speaker mo dikgaolong tse di tshwana le tsa rona go tusa bothoko ka gore o ithela batho bangwe ba hirwa mo merakeng ya batho ga ba na le pelo ya go itirela sengwe ba na le gore le bone ba ne le dikgomo ba ne le leruo ba accumulate yano ko ba hirisitseng teng ko ba hirilweng teng ba hetoga gore ga se di ba se kgaoga pipe go bone ba duela kgomo yawa gore o duedisiwa kgomo yoneo mo se dibe se iseng sa gagwe sa hirilwe go tlhokomela dio tsa motho ko bohelo o tswa hela a sena sepe gore sa accumulate le dituelo o helela a duela go savisa sone se diba sa monga gagwe o rekene o reka di diesel ke o re reka mabante ha kgaogile ke ene o reka di pipe ga di robegile o bona gore seemo sone se bata gore clarification ke what clarification I yield. Ke ka kwano madam ga ntetle ke ne ke re o hete ha re ikwama kgang ye ya bana ba ba lotlelelwa mo diplasing ba ileng gore ba golela ho ba sina magae go sina ko ba ka yante e re ba tlhokala bo ba bilediwa di-councele mo ditoropo gore di tla go tsaya serepa ba etotswe makgoba ba sa bereke ba hirile le batsadi ba bone yone wa renka yone ga
ga e oketse selekanyo sa lehuma la nta a tlhogo le inequality. Ke a leboga. Ke a leboga Meadows, ke a leboga ke mme ke mokang ko o rile elucidation hela ka gore no o taleletsa gore o bua boammaaruri wa se se diragalang mo seemong mo lehatsheng la rona gore bangwe ebile ba lotelelwa gone mo dipolaseng gore go hirilwe rraagwe mosadi le bana ke babereki ba ba sa duelwe mosadi le bana ke babereki ba sa duelwe ga ba tlhokagala ke council ka gore ga bana sepe dilo tse ke seemo se le gore se tlhoka gore yone audit yone gongwe ikata ka ditshwetso le di-recommendations tse di ka dira gore seemo se se tokagale nna ke bua jana ka gore ko kgaolong ya rona e ke tswang ko go yone Clarification. I yield for Nkawan. Honorable Nkawan. Ma ke go leboge Madam Speaker. Honorable Hikwama o itshwere sentle. Kana ha o ka lebella batho ba bone ba re tsayang gore ba lebelwa ko tlase ba ba ko kgakalanyana ke gore la na di dithoto a di rekisa ene morekisi ke ene o khubamela moreki gore nya a monga me bogolo ga o mpheka bokananyana he me ha o ya ka mo diplace mo makgweng morekisi wa laola gore ya methoto ya me ke e rekisa bokana ha ile gore ke kgomo wa e laola me ha o reka kgomo mo motho wa ko tenyana teng ke ena go khubamela ke a leboga. Nyame ke o bua boammaaruri go ntse hela jalo kana wena o bua ka go reka ba bangwe kana le sone dio tsa gagwe di tsewa hela ka go etsenjwa le ka one motsuko motho a telwa motsuko la gore ke tsa pudi ya we wena o ta tsa motsuko a be go nna gote gora ke tsone di kgantse le gore di a diragala ga e a tshwenya ka gore ko dikgaolong tse ke leng go tsone go na le motse o mongwe o simologa go mpie o bidiwa Tsorotsha wa simologa ga gona sepe teng mme go batla gore go iswe batho ba bone ba seemo sonese ba ba ne ile gore ba bereka mo merakeng ya batho ile gore ano ba thoka ko ba nusa teng dio tsa bone ba thoka ko ba ruelang teng ba thoka ko ba nusa ko ba hudusetsang teng a be go bonwa le hilo ile gore la go nna ko Tsorotsha se be sa phela ke gore se ke se bona sa go diragala re tabe re transfera le huma re le isa gone go Gaurano nkiti make supe yana, Madam Speaker. Now I am against the Bantustalization of our people. Kore mori kitiri buela ko pusuele ya maburu ko ile gore batho ya no ra ba tsari dira di Bantu stand tsa batho ba ile gore instead ya go re table le batho ha ba leng teng ba tabologe ba tse ditsha le di access re ba isa gone ko tenyana teng go go sena di tabolo teng a be ile gore la bohelo di pharologanyo tsonetse di tswelela go ya kopele na se ke se bona Clarification. ka gore se se tlhokala ke le hatsela ba hudiso ke le hatsela ko ba kano sante let them remain as such e se go ra go dira mitse e mengwe gape kgakala le ditlamelo a be re oketsa le tsone di pharologanyo tsonetse le one tsamaiso ya puso ya go hudusa batho ya go ba direla mitse ko di kwe ga ke dumele gore e tshwantse gore go nne jalo. I think we should come to a point where we now see what is important for these people. But who ba se toka are production centers. Ba toka ko ba ka hwetha teng itshulelo ya matshelo a bone. Clarification, Honorable. Ke a leboga mokaolengwe tota ebile o santse o le gone gong go na le puo ye nngwe e reng the culture of a society is influenced by its leader. Yaanong ke ne ke re ke go botsa gore ha o lebile moeteledipele wa lehatshe la Botswana mo nakong ya gompieno le puso e busang o ka reng ka yone kgang yone ya inequalities a ba bona ele batho ba ileng gore ba tatisa dipharologanyo tse di kana tse ko tlase kana ba ta di oketsa ka leboga. Makgowa ba te ba bueti mengwe ba re don't judge a book by its color. Ha ke batte by its cover. Ha ke batte go jaja thata ka bonako. Ke batta go ba ha sebakanyana. Ke batta go bala buka ya teng gore buka ya teng e wela e reng ga ke ya go bala conclusion. Ke gone nka ntsha tshekatsheko e tseneletse gore a me go na le gongwe ko ba re isang teng kana ja. Menna se ke seeletsa ke gore re change ka ne dilo di dirwa ka teng
kore se ka ra tsaya gore batho gore re ba thabolole ba ba dikobo dikhutshwane kore re ba ise kgakala ba gona ba le nosi ga ke dumele jalo a ke dumele jalo ke dumela gore batho re ba thabolole kore ba thabolole ba na le rona bona gore re ba isa gone kgakala go tswa ditsela tsa go ya gone ko melemo ya go ba latedisa gone ko metsa ba anwa sengwe le sengwe se ba se tlhokang e tabe le kgwetho re oketsa tsone dipharologanyo le lehuma mo go bone go na le dikai Procedure, Madam Chair. Procedure, Honorable Motsamai. Ke bua ke ikobile ka boikokobetso ke ne ke kopa matsamaisa dipuisano tsa parlamente gore a ne o ka se ke o ntetlele gore ke evoke standing order se se relevant se se tsamaelanang le ditsamaiso tsa tsela e gore motion o bogolo o neelo nakonyana Madam Speaker gore re o buise o botlhokwa gore kgotla mo pelong rona ba ko dikgaolong Ke se standing order sa teng. maabane. Se ka standing order. That's why ke re the relevant standing order sa ntlo ye se le gore sengwe se ha tafole eo Madam Speaker. Order. Further clarification. Order, can I have further clarification? Honorable Member Motsamai. Motion o Babana ha ro simolla ne re sa o simolle ne re tsweledisa ko sa lengwe emisitswe ke Committee of Supply ha o simologe ya no wa itse ko re se ke le ka go se supa ke gore o tla bo tseya nako ya tse dingwe tse le gore tsona iskhoditsene gotlhe le setse le utlwile gore ra tswala ka moso mme a le ka bona di-motion tse di tletseng ga la go tsamaya le sa tshikinya le ha ile sepe because of Committee of Supply setse re tsetse nako so ke ne ke maabane ke ile ka bua jalo gore go ra gore maabane ha re ntse re bua ha re tla be re heletsa teng ha ne re kwa maheditse maabane ne tla be gompieno re bitsa for minister gore a rabe ya no ga nka letlelela gore go nne yalo gape tse dingwe tse di a go boela ko morago and le be le boa gape mongwe le mongwe wa lona o tsisitse motion ga gona go nna monate mo go ene yaanong ne ke kopa gore ka gore ga o a simolola maabane re o tswale re tsenye mengwe. Further procedure, Madam Speaker. Further procedure. Further procedure, Madam Speaker. Dilo tse Madam Speaker ne kere ke supa gore kana le ene Further procedure re Moswane Honorable Moswane. Madam Speaker, o itse o buile ntlha e nonogileng e botlhale thata mme ne kere mo procedureng if somebody a tsenya motion it must be put to the house to answer gore a ya dumela kana ga e dumele ka gore ke tshutiso jaanong ne ke akanya gore mabaka e le goreng o ka re motion o ba bangwe ga ba bua ba tsholla dikeledi gone mo ntlong ba tsholla dikeledi hela ka botlhoko jo le hatsile le tsileng ka teng gongwe o ka bo ba neela hela gore at least 2 from opposition 2 from the ruling party o bo tswala motion o ama matshelo a batho mo ile gore ko nte kwa o ka re ba ka ta go tala mo parlamenteng ka ha ba o batlang Further procedure. ya ne ke re gongwe put the question to the house gore a mentwe ya dumela kana jang. Thank you. Honorable Member. Further clarification. Honorable Chief Whip. Ke ne ke re ke tatse mokaolengwe ha Madam Speaker. Motion yo ka ha o ntseng ka teng. Wa matshelo a batho ka go harologana. You are repeating the same thing. Hara utu aupe from Kwening. Hara utu aupe from Khansi ko di khauli. Clarification, Madam. Clarification. Honorable members, ha gona motion o pe o tla mo parlamenteng o sa members jwana. E se go botsa. Jano ha le batla go e ba jalo. Go ra gore ano hanka tsamaya ka gore ya Batswana go ra gore ga rena go tswelela mo parlamenteng. So ke kopa re ha go ngole le lona le nna progressive
because the motion di dintsi mo e leng gore jaanong ha e le gore la go nna mo go mongwe hela lebaka le le kana-kana ga rena go a gope. Honorable Shima, tima mike o. Ke letse ke buile hela maabane sentle gore re setse ka di-speakera tse pedi tse tharo wa bohelo ne ele re hikwama jaaka a sa hela a sa hetsa so gore a ba a hetsa gompieno ra o tswala ka gore e mentsi o mongwe o tla tsenang la go bona o le botoka thata go na le ka gore yo tlhehela yone e botlhokwa jaanong a ko re tswelediseng ra itse gore di-motion tso tlhehela di ama batswala ra tswala ka moso a ko reng dikgotleng re go leka go bua le batswala ke ra gore ha nka ya ka eo betso ga rena go a gope tota yaanong le sekala lebala gore ke tlogetse gore ke tsamaise yaanong ga ke batle gore lekgwa le tswa kwa boleta le Clarification. I made a ruling over that. Can we proceed? On a matter of procedure, madam. Kuri mo proceduring. I think it has to follow the procedure. It's a motion. I don't accept the motion. Honorable Muswan, standing order 59.1. The Speaker shall be responsible for the observance of the rules of order. His or her decision on a point of order shall be final. Madam Speaker, he let the wrong answer. Yone ya no ha motion o ba le procedure ke eng ha motion o kopilwe. Ona motion ona ikopela. He put a motion to the house gore ne re kopa gore na ke kopa gore nna ha batse nyane ke thusa hela nya thuso ke utlwile a re nna ha batse speaker ga ratile go a dumelesega speaker ga sa bata go dira ha motho a putile motion you put it back to the house as a matter of procedure. Thank you. Honorable Minister, Honorable MP for responding. Ke a leboga Madam Speaker ke bo ke supe gore ke nnete bakaulengwe ba supporta motion yo ne ke re ke lebella amendment ele ba supporta motion yo me ebile se motho a se lemogang ke gore ntwe yotlhe e eme nokeng motion yo neo go na le batho ba dipelo tsa bone di gamoketseng bothoko ja gore ga ba kgona go bua mme motion o ama dikgaolo tsa bone o ama matshelo a batho ba emetseng seo ke seo se sente thata gore batho bo ba supa kutlwelo bothoko e kana bogolo jang ha e le babusi ke a bona honorable motsamai Elucidation. honorable motsamai o mo seemong sa gore tota ga a dumalane le gore ka bone go emisiwa puisanyo honorable Moswane le ene ga a dumalane ke a itse gore honorable Butale le honorable Kilebeng le bone ga ba dumalane gore ka bo go emisiwa puisanyo mme ke re motion o ke taletso bakauleng ke taletso mo go rona rothe ke taletso ya gore rona ba re thopilweng re le 67 mo parlamente ya bo 13 rothe re tshwanetse ya re ha parlamente ya bo 13 e wela re bo re thomamisitse gore go nna le phokotsego re thomamisitse gore go nna le phokotsego
mo dipharologanyong tsa ba ba nang le ba ba senang. Go tlwaelesegile mo Aforika gore jaanong ga gongwe dipharologanyo ga di le teng, ba bangwe ba hetse ba dumela gore di dirilwe ke Modimo, mme ebile dipharologanyo tse di tshwanetse tsa tswelela pele. Ga ke tseye gore go ka nna jalo ka rona. Re tshwanetse ra itse gore dipharologanyo tse di dirwa ke batho, bogolo jang babusi. Ha e le gore babusi ba ka itebala, bo ba tsaya gore ke bone ba tshwanetsweng ke katego le khumo, bone le bana ba bone, gone mo nka bo gone ga go a siamela lehatshe lepe. Dipharologanyo le di buile ba kaole nngwe, mme go na le batho mapalamente a ka tshwara 9 ba irileng ga ba bua gone ga le motshega gore tota re na le bothata, mme bothata jonejo jo re na le jonejo go raya gore re ka bo addressa ka ditsela di le mmalwanyana. Re ka di addressa ka National Development Plan 12. Ra simolola jaanong ra re ha e le dipharologanyo tsa dithabololo e tshwanetse gore ha NDP 12 e tswa e be re supegetsa gore go na le maikaelelo a gore dipharologanyo tsa dithabololo bo di seka tsa thoa di nna teng. E be re supegetsa gore ba ba leng kgakala le dipatela jaaka ba ko bo gantsi le bo kgalagadi bo Ngami le bo Kavango, go ba go supagala gore ba atamediwa ditamelo NDP 12. Wa utlwa gore tsatsi eno ga ke bua ka motion yo ga ke bue hela ka go ikopela dithopo go bobirwa, ke bua ka gore ke buele le Batswana ba itse tota gore NDP 12 e tshwanetse ya re thusa thata. Le gona ha re lebile rotlhe hela NDP 12 re tshwanetse ra re go go senang dikontiri teng di tshwanetse tsa nna teng gore di lekalekane le tsa ko di leng teng. Re tshwanetse re lebelele NDP 12 thata go go senang dikwele teng ya ka batho ba ne ba ntse ba bua tsa di-senior secondary school e nne one mahelo a ntlha go simolola gore yaano dikwele tseo di ye gone ko mahelong ao. Kore gangwe ga o reeditse Honorable Bogatsu, o bo reetsa Honorable Digwa, o bo reetsa Faka Pressure ka ha, o bo reetsa Honorable Hikwama, wa bona gore lehatshe le le kgaogane ke mahatshe a mabedi mo lehatsheng le nngwe hela. Go na le ba ba leng mo tlepupung ba mo gate monne o le na re ba mo go eng Clarification. go na le ba ba mo go mo tlebebe go bo go nna le ba e leng gore tota ba mo mathateng a boitshegang. Clarification, Omlu. Ke ta go neela motho eso goromente wa UDC o na le tiro e tona thata. A ke re ke buile ka NDP 12 ha ke tswalela ke tabo ke tsena mo tahella tsa NDP 12 bo ke tsena mo constitutional review gore le yone e tshwanetse ya re thusa go addressa dikgang tsonetse. Ya lebogaretse. Clarification. Clarification, Madam Speaker. Granted. Clarification, Honorable. Ke a go leboga Honorable. Ne ke re na tota ke tshwentswe ke gore go na le se ke bonang o ka re ga se ta re senyetsa kgang, mme kgang ya teng ke gore go na le tumelo ya gore jaaka re le mo toroponyana rona re siame, mme ga o ka ya ko dikweleng tse di mo gaborone tse di tshwanang le bo maokayana, bana ba nna ba tsenela konte ga class, bana ba share setilo se e leng gore se tshwanetse se nwe ke motho a le one. Ha o ya ko di-toileteng o tshwanetse o tsena ka di-gumboots tse di tsamayang mo metsing. Ne ke re and ha o ya ko bo extension 2716 le huma le go kopantsha o tsena ka motse. Ne ke re a re se ka ra tsang kgang e le gore dumela gore ha o le mo toropong hela go ra gore wena o mo go ba ba siameng kana ba ba siametsweng ke dilo. Let us have a holistic multi dimensional approach e ta dirang gore helise le huma, because jaaka mongwe wa bakwadi ba Zimbabwe a buile
You can, poverty is worse than war. You can stop war by talking, but you can't stop poverty by talking. Ke a dumelana le wena rights gore mme le go huma lone le ha le ka tswalana mme le ha tselothi go na le ko le bihileng go gaisa mo dikgaolong le huma le bihile go gaisa mme le mo ditoropong go na le mahelo a leng gore le huma le bihile go gaisa mo mahelong ao a kere ha o tsaya mahelo one a bo Summer Palace o tsaya one mahelo one a yes 27 o tsaya bo Naledi le huma le lentsi ko mme le Somersetter mme hela itseng gore wa le bona le huma le lentele le bonang gone mo toropong ha o ka kwa le tshwantshanya le huma le o le bonang mo dikgaolong tse borre ba bantse ba bua ka tsone le di statistics di a supa gore le huma le lentsi thata ko mahelong ona mme le bone la mo ditoropo rights ke le huma le re tshwantse gore re le bihele re le ntshe mo lehatshe la Botswana wa itse rona ebile le bothoko ka gore o ta botswa go phakalane o ithela magasigasi ha o tsena go na le dithela e le gore ya no go thata ko wa bona gore ya no le nna thata motho simola go compare ya no gore kana ya no bona nna ke tswa ha yo mongwe o tswa ha le modimo tota nna ke le ke dumela gore ga rate dio tse dintseng ja ke dumelana le wena gore le humala toropo lone le tshwantse gore le addressiwe mme la go magaeng le tona go gaisa la go dikgaolo le tona go gaisa so nna ne kere ga e tona gore national development plan e tshwanetse ya supa gore go na dipharologanyo tse mme le ke go di addressa Clarification. national development plan e supa gore dipharologanyo tse di teng mme le ke go di addressa di budgete ke itumela gape gore re ga o lathe ke mo ba ne ba support motion o hela thata o supportile hela thata mme ke itumela mme kere budget tsa gagwe tse di tabong di tsweletse ha ile tabo entse le ene tona di tshwantse go supa gore yanong di tsamaela go goreng re goroge go social justice yana ha e ka nna puo hela ya molomo ya go batla gore go ngwe re tere bone dithopo gape ha ka ke ya bereka Clarification. go na le o batlang clarification ke a itse gore Clarification. ba bane ba sa bua ke gone ba batla go bua mma ke neele 02 e kera sorry mo parlamente Atamela Honorable Atamela. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga Honorable Lucas. Ne ke re ga se gore outside the NDP 12 ga wa kanyetse gore re ka taka melawana mengwe e tshwanang le ya bo the beneficiation law, contextual beneficiation law, gore mahatsa e leng gore kana dikgaolo tse e leng gore go na le ditswa mmung kana go na le a certain industry diphologolo makhabisanaga minerals jaaka go bo phikwe yana. Don't you think gore gongwe outside the NDP 12 re ka hokotsa gap yone ya dipharologanyo tsa infrastructure development ka melawana yana go nna yalo ke tsa kgaolo e tshwanela bo 30 yana gore re contribute a lot mo the country's GDP mme o ithelele gore re shotelwa ke bo dipatela yana re shotelwa ke ditsela re shotelwa ke dilo hela ka bontsi ga wa kanyetsa gore melawana e ntseng yalo outside the NDP 12 ke yone ka hokotsang yone dipharologanyo tse o buang ka tsone ke a leboga mme ke dumana le wena mme ebile honorable go Botswana a ke re ko wena wa motion o le o ne o supa gore dikgaolo tse ile o dina di tswa mmung di tshwanetse gore di tsewe ka thwagalo go nne le molao o patikang gore di thabololwe ka tsela e rileng a se wena o bo o ganiwa ke ba ga lona ba boteti ba nako ele mme ke re ke a go tlhaloganya ebile ke dumalana le wena gore go tshwanetse ga nna jalo ga nna le melao e ntseng jalo ebile o buile ka sekgowa o ne o re ga teng ka sekgowa contextual beneficiation law banna ba ba rutegile thata jaanong ke dio tse e leng gore ga re a tshwanela go di bua hela e le sekgowa hela e tshwanetse go nna dio tse e leng gore puso e tshwana ya lona yana honorable Atamelang e itebaganya le one mathata one go botlhokwa thata gore go nne jalo motho etso ka gore ithela batho ba ba piele ditemane di phatsima bone ba le mo mathateng a le huma le le tseneletseng
tlhaloso ke make general. Tlhaloso General. Mongame ke re kana kgang ye o buang e o ra gore tota le one molao motheo re se ka ra lebella di community ya re lebelle le batho. The main objectives is to create generational wealth. Ha ka ka re o hitlola ona le tshimo ya gago o inetse ke batsadi ba gago le mo go yona ya re go bona di temane kana wena o bo hudisiwa wena o iswa go sele o bo go tsisiwa motswa kwa ta ba mo teng a bitswa ka leina go investor o tsentse re go nna le tsamaiso ya gore o e tlhakanne le ene your contribution is your land ga go ka nna ya re ke gore o tlo itse gore yana batho ba ka nna teng re le ke go thuwa monopoly e tshwana la bo BHC e se ka re o netse setšhabo go tera go hurusa yana re ba batho re tsaya ditshwatsi re tlo go ba batho ke eng o sa nne le wena wa nna ra kontraka wa contributa ka sa seo sa go se ga o lebo Go leboga nna right ke tsa gore ha no taleletsa hela no sa ba tlhaloso me bile Clarification. me bile ke dumalana le wena gore go tshwantse ga nna jalo gore tumalano ya rona tsa tseno e kgolo thata mme se se tona gore e tshwantse go nna tiragatso a kere gore bogolo jang lona ka le tshwere marapo ka koo a re diragatseng ka gore o itela ngwe molomo sa tallwe ke noka Elucidation. re bua hela mme le gore ha rata go diragatsa se se tona ke gore re te go diragatsa re hokotse dipharologanyo tse di kana tse re itseng ka tsone re le hatsela Botswana ke a leboga right nya motlhalefi yo mogolo wa tsa matshelo a batho o ka re o e tshwere sente mme ke rata gore ke go lemosebe ke go tlhomisitse goreng the umbrella for democratic change ka puso e eteletseng pele ke President Boko e tla diragatsa se bosupi ke jo mo kaoleng go diragetse gore ka February 2024 tautuna Comrade President Boko a tlhome komiti e eteletseng pele ke matona interministerial committees e le gore e itebagantse le sone se o lang ka sone ke bua ka kgwedi ya February mme kare ke se o bonang ka letsatsi la gompieno umbrella for democracy e tlaleletsa motion wa gago gore re dumelana le wena e re le mororo committee ntse exista ra dumelana le wena a mme nna ke tsa ke re selo se ka ga sentseng ka teng ke dumela ke re mmogo re ka kgona ga re tshwaraganetse mogolo yo wa go tsamaisa lehatshe la Botswana ke a go leboga motlhalefi wa tsa matshelo a batho thank you nyame ha e le gore go tanna le tiragatso ya tse re di buang go ka itumela lehatshe la Botswana go ka itumela Batswana kana ke re go bua se go dira ke sone se re reng a re lekeng gore se re se buang ha se diragadiwe ke a gamala go na le tidimalo e tona thata ka molao motheo o nne o ka bone o le one o ka re thusa dikgantse bogolo jang tsa semorae go na le tidimalo e tona thata a ke itse gore acting leader of the house kgang e ya molao motheo ga o bone ne e ka thusa go hokotsa dipharologanyo tse tsa semoragetsi mme o ka re tidimalo ya teng ya ntshwenya ebile o ka re go tsaya lebaka le leleele re sa bui ka yone constitutional review go tshwenya hela thata ebile re simolola go tshwenyega gore ao ga se gore gongwe ba e shandogetse yanong yone constitutional review ga le ise le shandogele right ka Madam Speaker. Yes. Me ke go leboga omlu me ke go thomamisetse gore nya re tshwagetse thata ka kganye ya comprehensive constitutional review e tsile go diragala o ka bolela le ba ko danda ha e diragala jalo re dumela gore sengwe sa dio tse e tabo e di dira e tabo e phimola gone mo go teng bo re di gwa ke bo sub district a kere sub land board ya go bobirwa re tabo re phimola a kere ke tumelo ya me gore tabo re phimola tsone dio tsone tse tabo go phimola bo sub chief sub tribal authority re tsa gore tse di tabo di phimola ka nako yone nya ha gona re dumela gore tse di tabo di phimola ka yone nako yone so nna ke dumela gore mogopolo ra wata rothe ga rate le huma rothe ga rate dipharologanyo tse di leng teng mo lehatsheng la rona ka jalo ke dumela gore mapalamente ga a tlhoke go kopiwa mo go kalokalo le bone ba itse gore ba tshwanelwa ke go support-a mogopolo oneo gore re hokotsa dipharologanyo tsenetse ko ra ke tsora batho ba bangwe ba na le se modimo mo go bone mo ba bona re tshela sente jana
mme batho ba bangwe ba sa tshele sentle mme ke tokare ba bona go siame hela go ga teng go tshwenya hela thata gore bo e retse kana rona re tshela sentle ga o utlwa gote bangwe ba batelwa le malao one a madimadi di-furniture tsa madimadi mme batho ba bangwe ba sa tshele sentle mme motho ba bona gore o ka re go siame hela ene o tshwanetswe ke seo so se sa re tshwenya batho betso ke re mme tota ga e tona ko re a dumalana mme ebile ke kopa mapalamente ba ba leng hano ba vote ka dipalopalo gore re dumalane le motion ono re baakanye lehatshe la rona le sentswe ke dipharologanyo tse di kana-kana magareng ga ba ba nang le ba ba senang mme mmase ka tsaya nako ya go yotlhe Madam Speaker ke supe gone gore ke kopa palamente gore e dumalane le mogopolo oneo gore that this honorable house conduct a social justice audit for socio-economic inequalities under the auspices of the Ministerial Committee on Sustainability and Social Justice. Ke kopa jalo gore entwe hano e dumalane le nna re baakanye lehatshe batho betso dipharologanyo tse di a tshosa di a tshwenya a re di kopaneleng re di hedisa ke a leboga Madam Speaker. Order, honorable members. The question is that this honorable house requests government to conduct a social justice audit of socio-economic inequalities in Botswana under the auspices of the Interministerial Committee on Sustainability for Inclusive Growth and Social Justice. Order, honorable members. The question is that this honorable house requests the government to conduct a social justice audit of socio-economic inequalities in Botswana under the auspices of the Interministerial Committee on Sustainability for Inclusive Growth and Social Justice. As many as of that opinion say aye. Or the contrary say no. Clerk. The ayes have it, the ayes have it. Clerk. Local payment of hotels and activities in the Delta. Motion. Honorable Lego. Ke dumela re ga tsamela gope Madam Speaker go ile hantle. Me honorable member ka ra itse gore o na le motion a ba nna kontle. Motion number 3, clerk. Government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees. Motion. Honorable member, the question is that this honorable house requests the government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees to be awarded a special program of subsidized purchase of BCL houses, including but not limited to rent to buy, turnkey and other social welfare housing scheme to enable them to continue occupying these houses. Honorable Kaiser to present. Thank you, Madam Speaker. O ta ngaeda motsamaisa dipuisano. Motion o kana nka bo presentilwe last week. Me minister ona seo.
le gompieno o ntse gae maloba gape o ne a kopile gore o eletsa gore a ba a le teng ka because of the sensitivity of the issues surrounding the BCL. Mme le gompieno gape ka labobedi ke ne ka receive call gape e le gore a re o eletsa gore o taba gore o presentiwa a le teng. Mme ke a swega kana Madam Speaker ka gore re mo mathateng ko Phikwe yaanong gongwe o ka re guide mo nakong ya gompieno gore mme re tswelele ka tsela e ntseng yang. Ke a leboga. Thank you, sir. Yeah, but I think I said we send zelo yena jalo. Wa le a go boleletse. Tota go ra re Procedure, Madam Speaker. procedure honorable. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke acting minister, me minister a o mpoleletse gore o dumalane le mototegi mo parlamente gore ba e later date. Ba dumalane. Ne. Motion number 4, clerk. Introduction of 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools. Motion. Order, honorable members. The question is that this honorable house requests the government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana primary schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. The debate on this motion is resuming when the House adjourned on Friday, 21st March 2025. Honourable members, le ready to 21st March 2025. Honorable Higwama was on the floor presenting and he's left with 29 minutes and 41 seconds. Honorable Higwama. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, ne ke setse ke simolodise motion eo. Me ke go kope sengwe ka gore ga o molele e bile ke o bakantse ka leleme la Sekgowa. Ke o bale ka Sekgowa a be ke ta ke o summarize ka Setswana. Go a letelesega. Go tswa mo speakereng. Hape le nako e ke na le yona. Ke a leboga, Madam Speaker. Yes, I think that is the motion. This Honorable House requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. That's the motion. This motion, Madam Speaker, aims to recognize the crucial role teachers play in shaping future generations and fostering positive learning environments. That's objective number 1. 2, it aims to improve the overall welfare of teachers through adjustments in their compensation structure and value their contribution as well as boosting their morale. Objective number 3, it aims to facilitate a smooth restoration of sporting and extracurricular activities in our public schools. Those are the 3 main objectives of this motion. Madam Speaker, teachers are not only critical to the human capital development of any nation, but also the backbone of the broad development agenda of a country. They are not just educators, they are nation builders. Botswana, as a developing country, education becomes a pre-development necessity, an investment which must, of necessity, precede all other forms of investment. Investment in education, therefore, should top the priorities of the new UDC government. This ought to start with recognizing the value of teachers in the human development process and nation building.
Their efforts in shaping young minds and fostering a positive learning environment deserve proper recognition. Teachers are invaluable to society, playing a critical role in shaping future generations by fostering knowledge, critical thinking, and personal growth, ultimately contributing to a more informed and capable populace. It is true that the role of teacher extends far beyond the traditional confines of the classroom. They act as mentors and counselors, provide emotional and social support to students. They spend significant time planning lessons, marking and grading assignments, and maintaining records. They serve on school committees. This bulk of work and roles can't fit within a school standard time. Extracurricular activities. Many teachers dedicate time to coaching sports teams, leading clubs, and organizing extracurricular activities. These activities provide students with valuable opportunities for personal growth and development. In essence, teachers play a multifaceted role in shaping the lives of their students and contributing to the well-being of their communities, hence need to be compensated and fairly paid. By adopting a 26 days month pay model is an effort towards recognizing the value of education and the crucial role teachers play in it. Investing in teachers is an investment in the future. Teachers often work long hours that are not recognized by their current working conditions, including their pay. Their pay should reflect this time and effort. A 26 days month pay model leads to an increased and fair salaries for teachers, hence improved teacher quality and student achievement. A 26 days month pay model will also help reduce the conflict between teachers and the school management and or government. That will also demonstrate a clear commitment on the new government to improve our education system by offering educators higher and fair compensation. Disruption of school sporting and extracurricular activities. Madam Speaker, the disruption of school sporting and extracurricular activities program in our schools and country as a whole stems primarily from a dispute concerning teachers' remuneration for work conducted outside of regular working hours. The core issue revolves around disagreements between the Ministry of Child Welfare and Basic Education and teacher unions, more especially Botswana sectors of educators trade union Busetu, regarding how educators should be compensated for their time spent on extracurricular activities. Teachers argue that they deserve overtime pay for their involvement in sports and other activities that occur beyond the standard school day. The impact, Madam Speaker, the absence of school sports has significantly hindered the development of young athletes, impacting their physical, mental, and psychological well-being. It has also limited opportunities for students to participate in local and national competitions, hindering their potential to progress in their respective sports and talents. The disruption, Madam Speaker, has also had negative effects on the National Sports Organization that rely on school to produce many of the nation's athletes. BISA, for example, COSASA, they have been affected. Those are the institutions which has been affected by this disruption. Madam Speaker, sporting and extracurricular activities are not only important for national sports development in the country, but also important for their positive influence in academic performance. For example,
They do provide a break from academic pressure, reducing stress and improving overall well-being. This can lead to better academic outcomes. Some extracurricular activities directly reinforce academic skills. For example, mathematics and science clubs, they directly enhance the maths and science skills. Debate can improve critical thinking and writing skills. Drama club can boost confidence and self-esteem, which can positively impact academic performance. The list can go on and on with various clubs in the school setting that they contribute to the performance or improved academic performance of the school and the student as the last beneficiary. The current pay structure, Madam Speaker, does not adequately reflect the unique demands placed on teachers by the nature of their duty and profession. Hence, the need by the new government to decisively take a bold step and adopt a pay system that will come closer to valuing teachers for their role in molding the nation. What is this 26 days month pay model, Madam Speaker? It is a 6 days working week against the current 5 days working week or 22 days month pay cycle. Or almost time of a teacher is at the disposal of the school. With this model, almost the time of a teacher will be at the disposal of the school, attracting less daily calculated overtime. I now, therefore, Madam Speaker, move that this House request government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering positive learning environment for learners. That is the text in English. Madam Speaker, let me switch now to Setswana. Now I can allow intervention if you want to elucidate or clarify. Madam Speaker, se re se buang ke gore ntuye e le telele kana e kupe puso gore e simole go duela barutabana ba ba berekela mo dikolong tsa puso go duelwa ka kgwedi ya malatsi a le 26 26 days per week. Ke bua jana ka gore gompieno ba direla puso ba lehatshe la Botswana ba duelwa ka 22 days model. Se ka bosone se na le maikaelelo a se ke go leka go netefatsa le go lemoga boleng le botlhokwa jwa borutabana mo go godiseng bana ba rona le go thabolla tšhaba ya lehatshe la Botswana. Sa bobedi maikaelelo a mangwe a magolo